ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਰੁਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਫੌਜੀ ਧਮਕੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ 17 ਤੇ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਡਿਬੇਟ। BC ਵਿੱਚ COVID19 ਦੇ ਸਿਰਫ 4 ਨਵੇਂ ਕੇਸ, 4 outbreaks ਹੁਣ ਹੋਈਆਂ ਖਤਮ। ਟਰੰਪ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦਾ ਸਬਕ, ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਉਸਾਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖੋ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ WHO ਦਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ ਵਾਇਰਸ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਵਿਲੀਅਮਸ ਅਤੇ ਕੇਟ ਮਿਡਲਟਨ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਰਸਟ ਰਿਸਪੌਂਡਰਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਫੌਜੀ ਧਮਕੀ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਡਿਊ ਕਾਟੇਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਿਹਾ। 20 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਪੌਜ਼ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਜਾਤੀਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। We all watch in horror and consternation what's going on in the United States. It is a time to pull people together, but it is a time to listen. It is a time to learn what injustices continue despite progress over years and decades. But it is a time for us as Canadians to recognize that we too have our challenges, that Black Canadians and racialized Canadians face discrimination as a lived reality every single day. There is systemic discrimination in Canada, which means our systems treat Canadians of color, Canadians who are racialized, differently than they do others. It is something that many of us don't see, but it is something that is a lived reality for racialized Canadians. We need to see that, not just as a government and take action, but we need to see that as Canadians. We need to be allies in the fight against discrimination. We need to listen, we need to learn, and we need to work hard to figure out how we can be part of the solution on fixing things. This government has done a number of things over the past years, but there is lots more to do, and we will continue to do that because we see you, we see the discrimination that racialized Canadians live every single day. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਉਸ ਤਾਜ਼ਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਮੁੜ G7 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ G7 ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਦੱਖਣ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਵ 2014 ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ G8 ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੂਸ ਨੂੰ G8 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਰੂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। We've always been working with the United States to coordinate when we can hold this important G7 meeting. It's really important to keep holding these meetings and making sure that we are coordinating internationally in this time of crisis. Russia was excluded from the G7 after it invaded Crimea a number of years ago, and its continued disrespect and
flaunting of international rules and norms is why it remains outside of the G7 and will continue to remain out. ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਐਂਡਰਿਊ ਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਰਿਲੀਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਂਡਰਿਊ ਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। Now, Conservatives have put forward constructive solutions to fix what are largely technical problems so that Canadians can get the help that they need. But instead of making these simple changes, Justin Trudeau is letting Canadians down. He promised in March to fix the problems. Well, it's now June. For example, Brant Tractor, a company in my riding, can't access the wage subsidy because they acquired another company in the fall. Like so many businesses, they have been hit hard, and their workers need help to be able to stay on the job. Now, I have repeatedly raised this issue with the Prime Minister and Minister of Finance. So why haven't they fixed this technical issue impacting companies and workers across the country? On April 8th, Conservatives called on the government to give back to small businesses the GST they had remitted in the last year. This would have provided much needed cash flow to literally thousands of businesses across the country. We also raised concerns with the wage subsidy and proposed changing the criteria so that businesses could demonstrate their 30% revenue loss using other metrics like loss of earnings, subscriptions, or orders. Thousands of companies can't access the wage subsidy because of this barrier. In fact, according to the Department of Finance, uptake has been only half of what the government expected. So why won't the Trudeau Liberals help these companies? On April 26th, we asked the Prime Minister to change the criteria for the Canada Emergency Business Account so that small businesses who use a checking account can qualify. That's a simple fix that would have helped so many. So why hasn't it been made? Over a month ago, we raised the issue of businesses who don't qualify for the Emergency Business Account because they don't have regular payroll. We asked the Liberals to expand the eligibility criteria to include revenue decline. So why haven't they? On May 14th, we asked the Liberals to include a sliding scale in the Canada Emergency Commercial Rent Assistance Program for businesses with less than 70% revenue loss, so that those experiencing significant revenue decline get some rental relief. The program only started taking applications on May 25th, so why did the government not make this simple change to help more small business owners? These are just some of the ways that Justin Trudeau and the Liberal government are letting down Canadians. Now, these aren't just numbers on a spreadsheet. They are real Canadians who are struggling. Canadians who need help, but who have fallen through the cracks. ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੌੜ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਬੇਟ 17 ਅਤੇ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਬੇਟ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਬੇਟ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਡਿਬੇਟਸ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੌੜ ਲਈ 4 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਟਰ ਮਕੇ, ਲੈਸਲਿਨ ਲੈਵਿਸ, ਐਰਨ ਓਟੋਲ ਅਤੇ ਡੈਰਿਕ ਸਲੋਨ ਹਨ। ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋ-ਚੇਅਰ ਡੈਨ ਨੋਵਲਨ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ਾ ਰਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਬਲਿਕ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ www.cpc-leadership2020.ca ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਗ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨਗੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਾਲ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਿੰਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਪਾਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 12.8 ਸੈਂਟ ਪਰ ਕਿਲੋਵਾਟ ਰੇਟ 24 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਸਭ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। All 3 levels of government to work together to support people through these difficult times. I know many of us feel a little uncertain about the future, but I assure you
My commitment to you is that my government will always, always stand with you. As Premier, I will always be there for you. We will support people through these difficult times, and I know that for the next few months, many parents will continue working from home. Our kids will continue learning at home. And one way we're trying to support people through this period is providing relief on hydro bills. This is critical at a time when so many people are at home and relying on electricity. Starting today, we're announcing the new COVID-19 recovery rate for all time of use customers. Families, small businesses, and farms will pay a fixed rate of 12.8 cents per kilowatt hour, 24 hours a day, 7 days a week. This rate will remain in effect until October 31st. The new rate will simply show up on your bill. And for those families who are struggling right now, no one, and I repeat, no one, will have their power cut off because they can't afford to pay their hydro bill right now. We're extending the ban on the power disconnections for residential customers until July 31st. And today, we're also introducing the new COVID-19 Energy Assistance Program. This program will provide support to low-income families who are struggling to pay their electricity bills. It will provide a one-time payments to cover electricity debts incurred during the COVID-19 period. We're also giving our small businesses a hand up. The new COVID-19 Energy Assistance Program for small business will provide support to small businesses that are struggling to pay their electricity bills due to the outbreak. Right now, every dollar counts. And these hydro relief measures are just another way we're working to support you during this time. Thank you. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 2 ਨੂੰ ਸਿਰਫ 4 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 2601 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ 904, ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ 1311, ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਲਈ 127, ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 195 ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 64 ਵਿਅਕਤੀ कोरोना वायरस तो पीड़ित ने। कोई भी नवी हैल्थ केयर दी आउटब्रेक नहीं है। एबी रीजनल हॉस्पिटल दी ICU आउटब्रेक ਅਤੇ 3 ਹੋਰ केयर सेंटर ਵਿਚਲੀਆਂ आउटब्रेक्स ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ 8 ਐਕਟਿਵ ਆउटब्रेक्स ਹਨ, 207 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 31 ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 2229 ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। Thank you and good afternoon. So for today, we have 4 new additional cases of people who have tested positive for COVID-19, bringing our total in British Columbia to 2,601 people who have tested positive. That includes 904 people in the Vancouver Coastal Health Region, so no increase there today. 1,311 people in the Fraser Health Region, 127 people in the Vancouver Island Health Region, 195 people in the Interior Health Region, and 64 people in the Northern Health Region. We have no new healthcare outbreaks, and I'm very pleased to say we have a number that have been declared over in the last 24 hours, including, very importantly, the Abbotsford Regional Hospital ICU outbreak, where 10 healthcare workers were infected and affected, including 2 who ended up in our intensive care unit. And I'm just extremely pleased to be able to say that both of them were discharged home, and grateful for the care that they were received, and for the whole team in Fraser Health and at Abbotsford who weathered that storm and cared for each other through it. As well, the outbreaks at Amica Edgemont and Royal Arch Masonic Home, Chartwell Willow and Eden Care Centre have been declared over with no new cases for the last 28 days.
We remain with 8 active outbreaks in our healthcare system, all of them now in long-term care, but there were also no new cases in residents or staff in the last 24 hours. So our total is 556 people in long-term care, including 340 residents and 216 staff who have been affected in that sector. We do have 2 new community outbreaks in office environments in the Fraser Health region, one at New World Technologies and another at Maersk Company Distributing. These are very small, and once again, this is a testament to how people are being very careful and vigilant, and so these were detected early, and Fraser Health is working with the local businesses on site, actively investigating and ensuring that we prevent further transmission. We now have 207 active cases in the province. Of those, 31 people are in hospital and 8 now in critical care or ICU. And this, of course, reminds us that this can be a very devastating disease for some people with the increase in number of people who need critical care right now. We have no new deaths in the last 24 hours, another important positive sign, and 2,229 people who have fully recovered. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ब्रेक तो बाद तुहाडा फिर तो स्वागत है। तो हुण रुख करदे हां अगली खबर वाल। उधर 21 मई नूं ट्रांजिट बस विच होए एक होर हेट क्राइम के मामले दे विच वैनकूवर ट्रांजिट पुलिस नूं एक औरत दी भाल है। 17 साल दी टीनएजर ते रेशियल टिप्पणी की गई है ते फिजिकली असॉल्ट किया गया। 17 साला लड़की जिसने सिर ते स्कार्फ पाया होया सी ओह ते उसदी मां वैनकूवर विच पैसिफिक सेंटर मॉल दे नेड़े एक बस विच सवार होईयां। सवारी दे दौरान बस विच सवार एक होर औरत ने उस लड़की नूं पुछना शुरू किया कि वह कित्थों दी है, कि वो कनेडियन है। ट्रांजिट पुलिस ने आख्या कि औरत ने फिर लड़की का नस्ली मजाक उड़ाया, मखौल उड़ाए और फिर टिप्पणी करन तो बाद आख्या कि तुहाडी मुस्कुराहट मैनूं तुहाडे चेहरे ते मुक्का मारन नूं कहंदी है। ते फिर उसने लड़की दे सिर उत्ते मारिया ते चेहरे उत्ते भी मारिया। पुलिस ने हुण औरत दे संबंधी फुटेज अते तस्वीरां जारी कीतियां ने, उम्मीद विच कि जनता उसकी पछाण विच सहायता कर सकदी है। संभावित तौर उत्ते शक्की बारे दस्सिया गया कि वह एक स्वदेशी औरत लगभग 40 साल दी, लगभग 5 फुट 8 इंच कद अते भार लगभग 140 पाउंड है। उसदे काले रंग दी टोपी, धुप दे चश्मे, एक गूढ़े रंग दी कमीज पाई हुई सी जिस ते पिंक शब्द लिखिया होया सी। नीले डेनिम शॉर्ट्स, काले बूट अते सिल्वर बैकपैक पाया होया सी। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 604 516 7419 ਤੇ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ 877777 ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ VV-9802 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Vancouver Transit Police are asking for the public's help in identifying a suspect believed to be involved in a hate crime. On May 21st at around 3:45 p.m., a woman and her daughter boarded a bus in the area of Pacific Centre Mall in Vancouver. A woman on the bus directed her attention toward the teen daughter who was wearing a headscarf. She made some comments asking the teen where she was from and if she was a Canadian citizen. She then began to ridicule and mock the teen based on her ethnicity. The woman became increasingly aggressive, making a statement to the effect of, "Your smile makes me want to punch you in the face." The woman then allegedly got out of her seat, approached the teen, and punched her several times in the face, nearly knocking off her headscarf. The mother and a Good Samaritan were able to intervene and separate the suspect from the victim. The suspect got off the bus in the area of Hastings Street and Jackson Avenue, and the Good Samaritan followed and called 911. When the suspect noticed she was being followed, she took off one of her boots and began beating the Good Samaritan. She also allegedly brandished a knife. The Good Samaritan backed off and the suspect left the area. The suspect is described as possibly an Indigenous female, approximately 40 years old, 5'8", weighing approximately 140 pounds. She was wearing a black hat, dark sunglasses, dark top with the word pink written on the back, blue jean shorts, black boots, and carrying a distinct silver reflective backpack that changes color in different lighting.
There's absolutely no place for racism, hate, or biases on the transit system. All transit passengers have the right to ride without fear of harassment or assault. If you know who this suspect is or you have information, please contact Transit Police. You can call our tip line at 604-516-7419 or text us at 877777. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੋਡੈਸਟੋ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਦਾ ਝੋਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਣੇ ਖੰਡੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਹੋਸਟ ਵੀ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤਾਂ ਮੋਡੈਸਟੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਉਂਗਲ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਜੋ ਕਿ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਨਿੰਦਨਯੋਗ ਹਰਕਤ ਹੈ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੋਡੈਸਟੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੋਡੈਸਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਅਖਬਾਰ ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਮੋਡੈਸਟੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ ਸਾਡੇ ਮੋਡੈਸਟੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਲਾਵਾ, ਸਾਬਕਾ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਾਲ ਹਨ ਮੇਰੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 2-4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਡੈਸਟੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਲੇ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਆ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਗੇ। ਹੁਣੇ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭੈਣ ਜੀ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਮੋਡੈਸਟੋ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ। ਮੈਂ ਦਾਸ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੋਡੈਸਟੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਖੇ ਮੀਤ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਭਗਵੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੋਸਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ। ਉਸ ਪੋਸਟ ਤਹਿਤ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਭੈਣ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਸ੍ਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਲੋਕਲ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕੋਲੀਆ ਕੋਲ ਭੈਣ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭੈਣ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਗਲਤੀ ਦੀ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭੈਣ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਸਟ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੀ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਾਸ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਕੈਮਲੂਪਸ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨੋਬੋਰਡ ਜੈਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਐਵੀਏਸ਼ਨ
ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਟੇਕ ਆਫ ਸਮੇਂ ਸੱਜੇ ਇੰਜਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਟਕਰਾ ਗਿਆ ਸੀ। CT-114 ਟਿਊਟਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਕੈਮਲੂਪਸ BC ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਰੀ ਜਾਂਚ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਛੀ ਦੇ ਟਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਜੈਟ ਦੇ ਐਸਕੇਪ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਦੀ 35 ਸਾਲਾ ਕੈਪਟਨ ਜੈਨੀਫਰ ਕੇਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਨੋਬਰਡਸ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਅਫੇਅਰਸ ਆਫੀਸਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ DAP ਬ੍ਰੰਜ਼ਵਿਕ ਦਾ 38 ਸਾਲਾ ਪਾਇਲਟ ਕੈਪਟਨ ਰਿਚਰਡ ਮੈਕਡਗਲ ਹੁਣ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹੈ। तो उधर कैलगरी तो पंजाब गए एक बजुर्ग जोड़े का शनिवार रात ਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਓਂਕਾਰ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਜੋੜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਨਹਾਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਫਗਵਾੜਾ ਗਏ ਸਨ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜੱਸੀ ਢੋਲੀ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 302 ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਨਹਾਸ ਜੋੜੇ ਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਪੁੱਤਰ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 2 ਧੀਆਂ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕੋਲ 2016 ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Every day we had a habit of calling them twice in India just to check on them and their safety. And then Saturday, May 29th, I believe that we were not able to reach them for almost 20 plus hours. And so we had to actually call the neighbors who were close by, that we had their information. So we phoned them and requested them to contact the local police who would come out and check on their safe being. Money and jewelry would have been replaced by now, but then the parents who have gone and left us will never be back. Safety is the biggest concern that we have right now for anybody's parents or families or any family member that is traveling outside of Canada, and they should be brought back safer. ਵਾਲਮਾਰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 106 ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟਾਇਰ ਅਤੇ ਲਿਊਬ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਆਟੋ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਫੇਅਰਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਡਮ ਗ੍ਰੈਚਨਿਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 550 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਲਿਊਬ ਸੈਂਟਰਸ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 50 ਸਟੋਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਗ੍ਰੈਚਨਿਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਰੀਟੇਲ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਾਰਜ ਫਲਾਇਡ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਸੈਂਟ ਜੌਨ ਚਰਚ ਤੋਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਪਾਰ ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇੜੇ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝੜਪ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਥਰੂ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਫਟਦੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚਰਚ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭੀੜ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। We have a great country. That's my thoughts. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ।
ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਉਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਰਜ ਫਲਾਇਡ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਰਜਾਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਸੀ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਜਨੂਨ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਾਰਜ ਫਲਾਇਡ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿਆਂਗਾ। I can't breathe. I can't breathe. George Floyd's last words, but they didn't die with him. They're still being heard, echoing all across this nation. They speak to a nation where too often just the color of your skin puts your life at risk. They speak to a nation where more than 100,000 people have lost their lives to the virus and 40 million have filed for unemployment, with a disproportionate number of those deaths and job losses concentrated in black and brown communities. And they speak to a nation where every day millions of people, millions, not at the moment of losing their life, but in the course of living their life, are saying to themselves, I can't breathe. It's a wake-up call to our nation, in my view. It's for all of us, and I mean all of us. It's not the first time we've heard those words. They're the same words we heard from Eric Garner when his life was taken away 6 years ago. But it's time to listen to those words, to try to understand them, to respond to them, respond with action. A country is crying out for leadership. Leadership that can unite us, leadership that brings us together, leadership that can recognize pain and deep grief of communities that have had a knee on their neck for a long time. The President of the United States must be part of the solution, not the problem. But this president today is part of the problem and accelerates it. When he tweeted the words, when the looting starts, the shooting starts. They weren't the words of a president. They were words of a racist Miami police chief in the 60s. When he tweeted that protesters, quote, would have been greeted with the most vicious dogs, when people would have been really hurt, end of quote. They weren't the words of a president. They were the kind of words Bull Connor would have used unleashing his dogs on innocent women and children. Donald Trump has turned this country into a battlefield riven by old resentments and fresh fears. He thinks division helps him. His narcissism has become more important than the nation's well-being that he leads. I ask every American, I mean this from the bottom of my heart, ask every American, look at where we are now and think anew. Is this who we are? Is this who we want to be? Is this who we want to pass on to our children and our grandchildren? Fear, anger, finger pointing, rather than the pursuit of happiness, incompetence and anxiety, self-absorption, selfishness? Or do we want to be the America we know we can be? The America we know in our hearts we could be and should be. Look, I look at the presidency as a very big job, and nobody will get it right every time. And I won't either. But I promise you this, I won't traffic in fear and division. I won't fan the flames of hate.
I'll seek to heal the racial wounds that have long plagued our country, not use them for ਤੇ ਉਧਰ ਸੰਯੁਕਤ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੇਤਾ ਚੱਕ ਸ਼ਮਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਚਰਚ ਵਿਖੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਾਰਜ ਫਲਾਇਡ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਚਰਚ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿਚਾਈਆਂ। ਚੱਕ ਸ਼ਮਰ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਚਰਚ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। We're living through a tale of two crises, COVID and racial justice, and President Trump has been a miserable failure at handling both of them. Last night, the scene in Washington, D.C. may have provided the enduring portrait of the Trump presidency. While peaceful, law-abiding citizens were exercising their constitutional right to protest in a public park across from the White House, President Trump ordered federal troops to clear those peaceful crowds with tear gas and rubber bullets so that he could trudge a few blocks from the White House to stand in front of a church, not to go inside, but for a photo op. The president's relentless need to make a weak man feel strong led him to order federal law enforcement officers to gas peacefully assembled Americans so he could sneak his way to a church photo op. It led him to order federal officers to gas peacefully assembled Americans so that he could sneak his way to a church for a photo op. After the gas came the horses, a modern-day cavalry with clearing the battlefield. The purpose? So President Trump could wave a Bible, not read a Bible, not even his Bible, as a prop. It was appalling. It was an abuse of presidential power. It may well have been illegal, and it was blatantly unconstitutional. The President of the United States ordered troops to attack peaceful American citizens exercising their constitutional rights by tear gassing them in a public park while military helicopters flew overhead. The president must immediately cease this behavior. The administration is using the military as a tool to intimidate American citizens. And the Department of Defense IG must immediately launch an investigation into how the U.S. military was used and whether it was consistent with the laws of our nation. After the president's reality show ended last night, while the nation nervously watched the chaos that engulfs us, President Trump probably laid in bed, pleased with himself for descending another rung on the dictatorial ladder. He probably wore out his remote control watching the clips of General Barr's victory over the unarmed in the Battle of Lafayette Square. Then he reveled in the sounds of Blackhawks flying overhead and joyously retweeted scores of preening sycophants. It's all so sad, so pathetic, so weak. ਤੇ ਮਿਨੀਆਪੋਲਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਰਜ ਫਲੋਇਡ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਸ ਵੇਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4 ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਸ ਵੇਗਸ ਸਟ੍ਰਿਪ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਸ ਵੇਗਸ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਲਾਸ ਵੇਗਸ ਬੋਲੇਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਜਾਰਜ ਫਲਾਇਡ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੇਂਟ ਲੂਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ ਵਿੱਚ 4 ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ। Sometime later, a group of folks, 200 or so, obviously had no intention on protesting or doing anything constructive. All they came down to do was hype up, start jumping up and down like crazy people, and started throwing things. They started looting all over downtown.
They were throwing fireworks on officers. Fireworks were exploding on officers. They had officers that had gas poured on them, and we're trying to figure out what is going on. How could this be? Mr. Floyd was injured down and was killed somewhere else, and they're tearing up cities all across the country. And all of this because some people just decided to steal and break windows. That's all they're doing. So I don't understand what that has to do with Mr. Floyd's death. That's what I don't understand. But all that was going on tonight was people throwing rocks, throwing explosives on officers, trying to throw gas. Officers exhibited extraordinary restraint. So some coward fired shots at officers, and now we have 4 in the hospital. But thankfully, and thank God, they're alive. They're alive. But can we make some sense out of this? Can we make some sense out of this? That's all I'm trying to say. Mr. Floyd's death is tragic, but can we make some out of something that these kids come down here and just start like crazy, jumping up and down like they're enthused by the jumping, high-fiving each other. ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਫਰੀਕੀ ਸ਼ਖਸ ਜਾਰਜ ਫਲਾਇਡ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿਊਸਟਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਆਰਟ ਐਸਵੇਡੋਰੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਾਰਥਕ ਕਹਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖੋ। ਹਿਊਸਟਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਆਰਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਲੜ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹੈ। Of the police chiefs in this country, please, if you don't have something constructive to say, keep your mouth shut, because you're putting men and women in their early 20s at risk. It's not about dominating, it's about winning hearts and minds. And let's be clear, we do not want people to confuse kindness with weakness, but we don't want ignorance to ruin what we've got here in Houston. And speaking for my colleagues across the country, where their officers are being injured, community members are being injured, if you don't have something to say, like Forrest Gump, then don't say it, because that's the basic tenets of leadership, and we need leadership now more than ever. And it hurts me to no end, because whether we vote for someone, we don't vote for someone, it's still our president, but it's time to be presidential and not try to be like you're on The Apprentice. This is not Hollywood. This is real life, and real lives are at risk. And I ask the American people to please join with the police, stand together. Let's shift this to where it needs to be, to the voting booth. Pay attention to the hearts and of the people that we elect. And the reason this stuff happens is because too many people right now in this country that are throwing bricks and damaging property never bother to vote. So you have a choice. Lift up your voice, be heard in the voting booth, and continue to march peacefully. So the focus remains on bad policing, criminal policing. And let's be real honest, this is not just about policing. It's about society and this disproportionality of the things going on in our country, from education to health, to food, to everything that we all as human beings hold near and dear. So please, please don't react to that. If we just hug one another, the only thing that will happen to overcome hate is love and engagement. Let's engage and let's do what we can control, which is our own actions, our own hearts, and exercise without fail our right to vote. तो उधर विश्व सेहत संगठन ने इटली के डॉक्टर एल्बर्टो जॉन्ग्रिलो के कोरोना के देश में ना होने के दावे का खंडन किया। WHO के एमरजेंसी प्रोग्राम के मुखी डॉक्टर माइक रियान ने आख्या कि सानू अजे भी सावधान रहने की जरूरत है। साडे अंदर एक समझ पैदा नहीं हो सकी है कि अचानक वायरस ने अपनी इच्छा के नाल घटन का फैसला ले लिया। इस तरह का बिल्कुल भी नहीं है। ये हुण भी जानलेवा है। WHO ने नाल ही दुनिया के कई माहिर विज्ञानिकां अते सेहत विज्ञानिकां ने भी वायरस के डॉक्टर एल्बर्टो के दावे नूं
ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। We need to be careful. This is still a killer virus, and there are still thousands of people every day dying from this virus. So we need to be exceptionally careful not to create a sense that all of a sudden the virus, by its own volition, has now decided to be less pathogenic. That is not the case. ਪ੍ਰਿੰਸ ਵਿਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੇਟ ਮਿਡਲਟਨ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹਾਦਰ ਫਰਸਟ ਰਿਸਪੌਂਡਰਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਕੇਟ ਮਿਡਲਟਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਵਿਲੀਅਮਸ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਦੇ ਡਿਊਕ ਅਤੇ ਡਚੈਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੱਧ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਹੀ ਜੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਹੁਣ COVID-19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। Sadly, you're now on the front line of yet another emergency. The COVID-19 outbreak has brought first responders across Australia together again. Day in, day out, paramedics, police, firefighters and support staff work tirelessly to keep everybody safe, often risking not only their physical health, but also their mental well-being. We must mention Australia's volunteer first responders, who choose to put their lives on hold to support their communities at times of need. And we should not forget that these incredible people are supported every day by their families and friends. Today, on Australia's inaugural Thank a First Responder Day, you all deserve our huge thanks. Time and time again, when Australia has needed protecting, you have answered that call. You should be immensely proud of everything you do, and we send our very best wishes to you all and to your families. Thank you. ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮੈਟ ਹੈਨਕੌਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 111 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਐਟ ਹੋਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1570 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹੈਨਕੌਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਬਿਮਾਰੀ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। The next chart shows that there are 1,570 cases confirmed as of yesterday, and this is the lowest number since the 25th of March. In total, 276,000 cases have been confirmed in total, but this number of 1,570 shows that we've seen continued downward progress in the number of new confirmed cases. Next slide, please. Thank you very much. We're getting this virus under control, and this is why we can make the cautious, small, positive steps that we've been able to make today. And if we look at the number of admissions with COVID-19 to hospital at 479. That's down from a peak of 3,121 on the 2nd of April. If we go to our final slide, sadly, 39,045 people have died with coronavirus, confirmed with a positive test. That's 111 yesterday. Again, that figure is the lowest figure since lockdown. ਇਸ ਨਾਈਟ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਫੌਜੀ ਧਮਕੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ 17 ਤੇ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਡਿਬੇਟ। BC ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੇ ਸਿਰਫ 4 ਨਵੇਂ ਕੇਸ, 4 ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਹੁਣ ਹੋਈਆਂ ਖਤਮ। ਟਰੰਪ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦਾ ਸਬਕ, ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਉਸਾਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖੋ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ WHO ਦਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ ਵਾਇਰਸ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਵਿਲੀਅਮਸ ਅਤੇ ਕੇਟ ਮਿਡਲਟਨ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਰਸਟ ਰਿਸਪੌਂਡਰਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।